Tonga. This morning we'll be talking about winter sports. And there is a move here in the kingdom to select a candidate to represent the kingdom in the competition in snow and ice. Coming out of Tonga and doing that? Right on. And once again, good morning, my beautiful Tonga. Welcome to another brand new day. And I would like to say, Malo and Lene, welcome to Radio Tonga 1, to Matthias, all the way from Leipzig, and also a young lady by the name of Isabel, who are here to help Tonga select and find that special person to represent the kingdom in the winter sports event known as Noosh. Isabel, would you please be so kind, tell the people of Tonga about these sports. Isabel? Yeah, good morning. Hello to Tonga. This is Isabel speaking. It's a special winter sport where you lay on a sled and slide down an ice tube with about 100 kilometers per hour. And it's one of the most dangerous sports in the Winter Olympic Games. Thank you very much, Isabel. We believe in coconut power to get that body all trim and ready to go. Why Loosh? Why Tonga? And my answer to that is, why not Tonga? Because if you look into rugby, there are great athletes from Tonga. So regardless what they go into, regardless what type of sport it is, they're great. They're incredible. And so when this project came about, where else would you go? You know, you want to go to the best of the best, which Loosh is, you know, originated from Germany. So we figure that's where we go. And that's why now we have the Makai Group team from Germany helping us out. Nun macht es eigentlich dann Sinn, wenn wir dann ganz oben, da wo dieser Spalt anfängt in der Straße, dort noch zwei Eisenpflöcke reinhauen, dass wir richtig sagen, okay, wir machen beim zweiten oder beim dritten Mal so richtig nach Zeit. Können wir machen. Und wenn das gehen sollte, die Leute werden bloß enttäuscht sein. Wahrscheinlich bis sie irgendwann das erste Mal mit dem Schlitten drauf gesessen haben. Weil so denkst du, jedes Kind kann ja mit dem Schlitten runterfahren. Aber wenn du richtig einen Start machen willst, dann musst du ja noch irgendwas bauen. Weil da reicht es ja nicht, wenn du rechts und links sozusagen einfach einen Pflock hast, dann brauchst du ja noch quer. Warum? Ich dachte, die ziehen sich so. Nee. Also eigentlich hast du das ist so und du fährst hier an und ziehst so weg. Du machst nicht so, du machst so. Naja. Aber es geht ja bei der Sache, sag ich mal, auch noch nicht darum, dass du jetzt den hier mit 150 Sachen irgendwo runterschickst. Wie nochmal? Die sitzen auf dem Schlitten Genau. und dann... Nicht so, sondern so. Wir waren vor 3 Wochen schon mal hier, haben die Prinzessin kennengelernt, die ja, Tonga gerne eines Tages bei den Olympischen Winterspielen sehen möchte. Primär um globale Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch um zu zeigen, dass ihre Landsleute ein besonderes Sportgehen haben und talentiert sind. Und nicht nur die Jamaikaner. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal und wir werden ja sehen, wo wir rauskommen. I mean, like, the street is good, but we have to clean it up. Right, so no So that Petals? no, like, no pebbles. no Yeah, rocks, stones no- and whatever, no sand or grass or whatever. Okay. So if we really clean it up. I think it should Should work. be okay. Yeah. Is it possible in Tonga to make the whole street new within one day? Everything is possible. Everything is possible. In Tonga, you're looking at coconuts. You got coconut trees to look at. Everything is possible. The Loosh is driving me nuts. Thank you, love.
you need to come and show us that you could do push-ups and all that stuff. You know, more of a physical training. The first half, physical test, yeah. And then after that, if we pick whoever it is that we pick, which is what, top 5? We'll eliminate whoever it is that we don't feel that's strong enough, then we take the top 5 to the hill. All right, so do some jogging tonight. Man muss immer unterscheiden, das sind eindeutig Jungs, die sind einfach nur angesprochen worden und sagten, habt ihr Lust bei den Winterspielen mitzumachen? Das sind falsch, brauchen wir nicht. Das ist, müssen wir nochmal mit Lea besprechen. So we'll see you Saturday. Yeah? Once again, I can only say, if there are only 3 people show up who are willing to compete, then I'm fine with that. I know. What I don't need is, you know, like the guys we just met in front of the stadium. They didn't look committed, they never heard about the luge, they didn't look even sporty, and for me it appeared like they've been asked to come to the stadium on Saturday. No, I understand. Yeah? But what I saw with a few of them, Yeah. the interest, that's what I saw. But you gotta keep in mind the culture. You're not in your European country where the kids are taught in winter sports. You're in Tonga, very laid back. That is exactly, you're gonna expect to see a whole lot of that. But to me, it's you to pick. Let them come, you make your decision. I must say thank you very much, Marlo Alpito, for taking your time to participate in this exercise, wherein we're going to be looking for the number 1 and 1 candidate to represent Tonga in the Olympics, winter sports, come 2010. And it's the event known as luge. Because everybody coming play rock. Blues, they hear it. What is that? What is blues? So we have to try. It's good, but then we like it. Is this something like the bobsleigh? It's L-U-G-E. Luge. And you have to like exercise really hard, and you have to. The stomach and the neck is the important thing on your Yeah, body. the neck is the most important thing, because if you go down like really fast, then there are all the G-forces. Have you ever been on a plane? Yes. Oh, did you fly somewhere? Like when you start with a plane, you recognize then you by the takeoff. It's like you in your seat, and that's exactly the same what happens with the luge. You go down a track really fast, and the G-forces, they like push you on the sled. If you're going to get selected, it's going to be hard work all the way. Training, 10 months minimum. And what you'll be going through normally would take 9 to 10 years. We are going to do it all, compress everything and do it in 10 months. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop. Yeah, we're looking for one. We are looking for 1 flying coconut. See, that's the nickname for the Pacific Islanders, coconut. The Yeah? Coconut Express. Yeah, that's right. The Flying Coconut Express. Yes, that's what we are.
coconut power. We already told them Taki. Call Taki. He's got it for us. Yes, I still run out of card. He's the Secretary General of Olympic Committee. Yeah, am I National right? The Olympic- Tongan National- Olympic Committee, yes. Tongan. I'll scribble something, then it will be the federation logo. Has to go with the NOC logo. So what we're gonna do is, we have the doping code, then like the constitution. Then we need to set up a paper where you just name the people who are in the federation, and then we just write, as we provided, a short letter, like we would like to apply. Yeah, To with become our a member. letterhead. Yeah, with we the would, NOC yeah, we letter. would like to apply Yeah. to become a member of the International Luge Federation. As soon as the Luge Association is approved by the National Olympic Committee, then it really becomes serious. Then we going through all the official steps. Tell me, what do you think? How long does it take to do the documents? Oh, with the holiday coming, I think it'll be okay. We can fix the paper, but we still have to send it to Wellington. Yeah, I know. So Because we are running out of time. So if we can do as much as possible within the next 5 days. I'm playing tennis with the Consul General this afternoon. Yeah. I 100% like the idea of the Princess to lead Tonga to the first Winter Olympics. But unfortunately, Tonga isn't that rich to pay for the whole project. You need to pay a coach, all the travel expenses, all the equipment, accommodation, everything. Even Makai. I mean, we need money too. So the money Tonga has in mind is just not enough. But if we change the name, for example, into a company's name, this way we might find a sponsor, and this is such a big media impact if we bring the first brand for free to the Olympic Winter Games. Where are all the cars coming from? Leafa, Yes. if spectators means that they are coming and coming and coming, then No, we if- can't go down the No, hill. no. Let's find out if it is, because if it is, then we're gonna need to stop them all there to get off, and we do, but we don't know yet who these folks are. I'll go down there and I'll sort them out. What you need me to do is, what do we do? Free roads and no people on it and no cars. I'll take care of that. Let's go, Tonga. Hey, where are those two? So no fear. Yeah. We're on. Yep, we're on. Let's go. Just lay down. Lay down. Have fun. Das war quasi Premiere in Tonga. Das erste Mal rodeln in der Südsee. So how did you like it? Yes, I was scared. When I get there, it's too easy. Die unterschätzen das alle noch. Das ist für die, oh, Fun und langsam schön hier runtereiern und hahaha. Sorry. Ready? Are you ready? No. Just use the helmet. Probably. It's just in case, you know? No, the other way around. Sorry. Okay. Aber das ist echt cool. Beim Schlitten die Straße hier runter und rechts und links der Straße Palmen. Das muss man sich mal kurz vorstellen, dass rechts und links der Straße ein riesen Schneehaufen liegt. What I see
he pays very close attention. This one. Well, it would be nice to have somebody with real initiative, eh? Speed freak. That's what we need. Ich tendiere, um mal jetzt eine Ansage zu machen zum grauen T-Shirt. Warum? Er war der Einzige, der gleich ohne Protektoren fahren wollte. Was eigentlich dumm ist, ja? Aber eigentlich dumm, aber Oder eitel. nee, würde ich nicht als eitel hinstellen, sondern irgendwo auch ein Zeichen für Mut. Und er hatte im zweiten Lauf eindeutig den Kopf am weitesten unten. That one person, would you please take note, has been won by Sami Fuaher of Per and Ewa. We're gonna start right now with our preparations for Germany. Yeah? So don't go away, don't run away. We need you right now. I did it. Oh, I. She's my mom. Hey? Really? Your son, congratulations! Your son did it. He's our winner. Yes, he's our winner. I know she. Oh yeah, he's our boss. Tae mo meni ti ko ni wa fie fie ma ke ya te a. O ko tu i pe ko u na e ki. Ma to ta ko ni ke a. Ko fa ma lo la ke pure. Pa mo ka nga we. Ko ya ko na u fi a o ki fo. Ke a ko wa te pe ma fa la ka kato. Ke ki na to. O ka he i mo meni ke ni fa la to la ke te a. Pa hangi ko la ne mo pe te mis. That's right. Ka ko os i lo pe mo meni ke ni ko fo tu tu na o. This is my grandpa, my mom's dad. Yeah, this is the only grandparents left. Yeah. Manu inga. Whanongo mo pehere teo I utani. Ke here teo ke ne tuuaki koe ai te mao ha tangata koe ni ke teu teu I. Ne whawhangu he whitu, te mao he walu. Alu o siogi ai. Simeon, Matthias, nice to meet you. Thank you. So, it's a surprise, isn't it? Yeah. Yeah? So, in 4 weeks only, and then he's going to Germany. To the cold. To the cold. My dream that I would qualify for the Olympic and just want everyone to be proud of me in this kind of sport. I'm pretty sure they will.
need your help to support us through this, huh? Everything we need to resolve to make sure that he gets to Germany. It's very historical. It is. Really, that even in the Olympics, this is also a chance to be part of the Olympics, the Winter Olympics. The Winter Olympics. For the first time. Thank you, ladies and gentlemen. This is part of our long journey to take Tonga to compete in the Winter Olympics. If we'll ever make it to the Winter Games, your name will be in the history as the very first Tongan to compete. The color of the medal we don't care. But to compete in the Olympics, especially in the Winter Games, it is an honor on its own. And you have billions of people viewing the game, and it will not only be beneficial for yourself as an individual, as an athlete, and your family, but it's also for the kingdom. The challenge starts now. Thank you. Also das IOC wird nicht begeistert sein, wenn auf einmal ein Sportler mit einem Firmennamen auftaucht. Wir sind Mackay Events aus Kalifornien, Mackay Europe, mit Sitz in Leipzig, und wir würden vorher am liebsten in Bruno Banani umbenennen. Die Firma Bruno Banani macht seit Jahren provokante Werbung und mal schauen, vielleicht ist das ja der Weg, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn sich das irgendwie umsetzen lässt, dann werden wir einfach mal zur Firma Bruno Banani gehen und denen das vorstellen. Fest. Tonga Olympiamobil. When Matthias asked if I'm going to change my name, I said that if that's the only way by doing that, it doesn't matter. If this thing is going to help me with my future and everything, my life, my family. I haven't been in Germany before, but for real, I have no ideas what is in Germany is how it's like comparing to here in Tonga. Don't fall. How does it feel? Oh, finally a vegetable.
You know, and the common thing is to form snowballs, and then you have a snowball fight. But it's... Does it hurt? Sorry? Does it hurt? Did it hurt? No? No, see? So that's what children do in winter, you know? Yeah. They just throw snowballs. Are you cold already? Yep. Any problems? Because it's really slow, okay? So it's just going down here and then 13, 14. So you have a curve that goes to the left, you know? You drive in at the right and then you go to the left and then you drive in at the left and you go to the right. This is ice. That's the ice track. And they'll just come down. They'll just come down from the top. Yeah, that's it. Immer nach Rückstand. Yeah, that's where you have to start one day, hopefully. Your first step on ice, a small step for me, but a real huge step for the Kingdom of Tonga. That's how ice feels. So don't go down. What do you think? Yes. Sorry. But you can do this. Sure. Sure? You can do it. Yes, you can do it. Can't wait to do it. Really? Whew. I can't wait to see you on the sled. February. We'll see us here in February. So it's 1, 2, when you come out, it's just up there. Then it's there. 3, and the last one. Er ist ja hier auf der Bahn noch nie gefahren. Das heißt ja also, dass er ja nicht erst mal von einer Starthöhe anfängt, wo wir sagen, dass er auch sicher hier runterkommt. Deswegen. Also der Vorschlag von mir ist, dass wir ab der Kurve 11 anfangen, von dort, wo wir mit unseren Gästen auch fahren. Gut, dann bis später. Wir beginnen am Herrenstart mit Ninis, Rolfsen, Lorenzen, Norbeck und im Anschluss daran zu seiner ersten Trainingsfahrt überhaupt auf einer Eisbahn, der Semi Bruno aus dem Königreich Kongo. Im Moment haben wir vorher Semi hier, liebevoll Bruno Semi genannt. Hat damit zu tun, dass wir die Namensänderung nicht durchbekommen haben. Wir haben es jetzt Januar und sind bereits 300 E-Mails hin und her geschickt worden. Ergebnis gleich 0. Das Einzige, was Tonga zu tun hat, ist eine Namensänderung durchzubringen und einen Rodelverband zu gründen. Der nun mal notwendig ist, wenn man auf internationalem Level rodeln will. Ich muss mal so sagen, der Kollege aus Tonga ist sehr, sehr mutig. Wir haben jetzt das letzte Wochenende hier Weltcup gehabt. Das Eis ist in einem Top-Zustand. Ja, wir haben im Moment eine Außentemperatur von -2 Grad. In etwa eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit noch dazu. Das heißt also, das Eis bereift nicht. Es ist nochmal frisch aufgespritzt worden, weil wir die Nationalmannschaften heute zum Training hatten aus Deutschland, der Schweiz, Norwegen und aus der Slowakei. Und er bemüht sich jetzt hier nur gleich im Anschluss an dieses ganze Training, seine Trainingsfahrten zu absolvieren, seine ersten Trainingsfahrten bei uns zu absolvieren. Und da ziehen wir alle den Hut vor ihm. Er ist ein bisschen bekloppt, würde ich sagen. Also, verrückt ist eine Sache, ja. Verrückte Sachen sind okay, aber bekloppte Sachen sind manchmal nicht okay. Nee, ist schon kritisch. Es ist halt, wenn Leute spät anfangen mit Rodeln, das ist nicht so einfach, denen das beizubringen. Ja. Weil du musst immer sehen, im Vergleich zu den anderen, die anderen fangen irgendwie mit 10, 12 Jahren an, haben dementsprechend 10 Jahre Vorsprung. Und wenn du pro Jahr 200 Läufe schaffst, dann sind das 2000 Läufe mehr. Und im Rodeln kommt es halt genau darauf an, dass man viele Läufe hat. Ne?
Ja, wir haben ihm Filme gezeigt und alles gemacht, aber ich glaube, er kann es trotzdem nicht so richtig einschätzen, dass es doch gefährlich ist. Dann will der Semi Bruno aus dem Königreich Tonga vorreiten. Ein Support an der Kurve 11 mit unserem Freund Semi Bruno aus dem Königreich Tonga. I keep my fingers crossed. Wir wünschen dir auf diesem Weg hier viel They Erfolg wish you bei der good luck. Antwort. He just said. Und die Bahn ist frei. Okay. Enjoy your ride. Oh my goodness. Da ist der Semi-Bruno gestartet. Die Überfahrt zur 13. Na, das sieht gar nicht so schlecht aus. Er ist ja kurz ein bisschen abgebogen auf die linke Seite, wurde einfach 13, aber hat keine Bande bekommen. Seine Startzeit 8,68. Da gibt es eine leichte Bandenberührung. Leicht ist okay, leicht ist okay. Ja, da muss er sich mal gewöhnen. Also mit 2 Banden ist er jetzt in die Einfahrtgruppe 15 gefahren. Eine schöne, gleichmäßige Durchfahrt durch die 16. Mein Gott, ist der Junge jetzt prima hier. Und kommt durch die 17. Und ist im Ziel, aber gerade so. Und seine Laufzeit ohne Sturz. 32,84. Das erste Mal mit einer richtig offiziellen Zielzeit. 32,84. 32,84. Bei uns ist das so, dass man bei uns an der Bahn anfangen kann mit 8 Jahren mit dem Rodeltraining. Das beginnt dann bei uns dann im Übergang zwischen der Kurve 14 und Kurve 15. Und das setzt sich dann fort in den Altersklassen dann 10, 12, 14, 16 dann. Also die Starthöhen sind dann Kurve 11, Kurve 10, Kurve 9, Kurve 8. Und dann geht es zu den richtigen Starthöhen dann Juniorenstart, Damenstart, Herrenstart. Was dann die höchste Starthöhe ist bei uns an der Bahn. Aber man muss so und so viele Fahrten absolviert haben. Sicher absolviert haben, vor allen Dingen auch, also auf Deutsch gesagt heil und im Ganzen runtergekommen sein, um dann die nächste Starthöhe dann zu erreichen. Ja. Wir werden uns versuchen, kontinuierlich dann von einer Kurve zur nächsten hochzuarbeiten, um unserem Ziel, dem Herrenstart, langsam, aber stetig nahe zu kommen. Das heißt, er wird also jetzt in Altenberg so lang trainieren, bis die Bahn dann abgetaut wird. Okay. Ready? Yep. Alle Technik, oder? Und halt kommt Notstart. I didn't expect it to be this way. I thought it might be harder than this. I just hope that it will get better and better. Oder ist im Ziel? Zielzeit gemessen am Kurve. Was das nicht daran ist, nein, 42,97. It's hard sometimes because of the weather, the cold. For me, it's really cold. Just that suit and going down the ice track. And I had to get warm myself. Wir verstehen uns schon. Zeichensprache. Wir sind Ende der ersten Woche hier bis hoch zum Juniorenstart gekommen, was wirklich erstaunlich ist. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber es ist die Hälfte von der Bahn. Wenn er einen Weltcup mitfahren möchte, muss er an den Herrenstart. Und es wird keine Sonderregelung geben. Gut. Sit down.
Bewohner wieder vom Innenstadt, letzten Tag für heute. Die waren 2, 4 Semi-Bewohner, kenne ich als Tonga Innenstadt. Also gerade 5 Bewohner Semi. Just lay down, just lay down. I will go with you. And left. Good luck. Oh Gott. So, Semi-Bewohner. Es liegt jetzt nicht der Fokus drauf, ihn da hoch zu quälen und er wird schneller und schneller und schneller und weiß eigentlich gar nicht, wie er mit dem Schlitten halt umgehen soll. Es geht hauptsächlich darum, dass er jetzt Routine reinkriegt. Sprich, wenn er mal eine späte Kurvenausfahrt kriegt und irgendwie hoch aus der Kurve rauskommt, dass er den Schlitten halt wirklich wieder zurück in die Spur bringt und dann nicht gleich stürzt. Weil das Wissen, das kriegt man einfach erst, wenn man sehr oft fährt und so eine Situation dann auch mal erlebt hat, dass man eben zu hoch rauskommt und wie man den Schlitten dann wieder fängt. So, Semi-Bewohner im Ziel. Die Endzeit. Na, so für die Verhältnisse geht's schon noch. You're done. Congratulations. This is really an old car. This is about 15 years, I think. And the funny thing is, you can see that key. This is automatic, but it doesn't work. If you can see this. And it's gone reversed. But we used to use it. This house here is just my mom and my dad and my little sister. I have to do the washing. Just because we used to do it because our mom is not very healthy. So we have to do our mom's work. She's having leukemia, and they were thinking maybe just a few years and then she passed away. But it's been more than 18 years now that she's still with us. I woke up in the morning and that's the only thing I'm thinking about, the training, what I will do, what to do next, what would make me better. So it's like your daily life is really unleashed. Guck mal. Oh. Was aus Tonga. Glaub's nicht. Bin sprachlos. Hat's geklappt? Luge Association of the Kingdom of Tonga. Oh, ich glaub's nicht. Wahnsinn. Eine Hürde genommen. Wir haben jetzt einen Rodlerverband auf Tonga.
Bruno Banani aus Nuku'alofa, geboren in Ewa. Wir haben es geschafft. Es gibt also einen Bruno Banani, einen Rennrodler. Hallo, hier ist Bruno Banani. Ich möchte gerne rein. So, now we're in the cave of the lion. What's your name? It's okay. Hello. How it is controlled and put on the labels and everything, the different colors, different qualities, different kind of like dog shirts and so on. Wir müssen uns jetzt halt mal anschauen, wie ernsthaft es gemeint ist und was hier für Anstrengungen unternommen werden, um dieses Projekt, das uns vorgestellt wurde, auch wirklich zu realisieren. Und ob da irgendwelche, sagen wir, auch Chancen bestehen, die einigermaßen realistisch sind. Und dann werden wir entscheiden, inwiefern wir ihn unterstützen können für die Zukunft. Die Firma Bruno Banani kennt jetzt ihren Namensvetter, ist grundsätzlich sehr angetan. Sie haben ziemlich gut reagiert, beobachten jetzt Bruno einfach mal eine Weile und wir haben den ersten Schritt gemacht. 1,000 kilogram. Where are you from? Hungary. Okay. Tonga, Romania, Spain, Moldavia, Spain, multicultural elevator. Yes. And try to go straight to one. Don't try to go more left, because you lose time, understand? And still again in exit. Is clear? Wir trainieren jetzt hier mit der Phil-Gruppe. Das ist so ein Zusammenschluss von mehreren kleinen Nationen, die kein eigenes Team haben. Also beispielsweise Athleten aus Ungarn, aus Moldawien, aus Slowenien. Und für die ist es halt gut, dass sie nicht alles selbst organisieren müssen. Die werden auch bezuschusst von der Phil. Und das ist ganz gut für Bruno, denn er ist unter Gleichgesinnten und kann sich eben auch mit denen vergleichen, weiß, wo er steht und kann von dem Know-how der anderen auch profitieren. Should I take a picture? Bruno am Knackpunkt Ausgang Kurve 11. Wir haben noch 4 Monate bis zu den Olympischen Spielen. Es sind noch 7 Kurven bis zum Herrenstart. Das ist die Hälfte von der Bahn und er muss an den Herrenstart. Raz, dva, tri. Looking out for Bruno. Getting a little hammer. Bruno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
very nice. Track is clear. Wir sind am Damenstart. Es sind noch 4 Kurven bis zum Herrenstart. Lucian track. Der richtige Knackpunkt kommt dann in Vancouver, also in Whistler, um genau zu gehen, auf der Olympiabahn. Denn das ist letztendlich die Bahn, worauf es ankommt. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, wer, sag ich mal, jetzt nicht nur da Eurosport ist, sondern wer da überhaupt alles von oben runterfährt. Das ist, ja, manchmal haben wir gesagt, geht, kannst nicht runterfahren lassen. Ja, Luca. Werner. Moment. Ruben. Auf Anhieb würde ich da, glaube ich, nicht runterfahren. Besonders nicht, wenn ich, sag ich mal, mit, was weiß ich, 20 Jahren oder später mit dem Rodeln angefangen hätte. Bruno. Überraschenderweise in Kanada sind alle sehr, sehr zurückhaltend bzw. negativ eingestellt unserem Projekt gegenüber. Tonga lernt Rodeln. Verstehe ich überhaupt nicht, aber naja. Und jetzt müssten wir das sozusagen beweisen, dass wir es können und haben es auch bewiesen. Also er fährt mittlerweile den 3. Tag vom Herrenstart. Rounding Centerbury with a speed of 133.13 across the finish at a time of 51.79. Hat fast seinen Topspeed geschlagen. 133, ich glaube gestern hat er 134,9 gehabt. Also geht. So eine Leistungssprünge in kurzer Zeit hatten wir wirklich noch nie. Normalerweise meldet man sich an, dann trainiert man 2 Jahre, 3 Jahre und dann sieht man in 4, 5, 6 Jahren die ersten Olympischen Spiele. Diesen Leistungssprung, diese Steigerung ist einmalig im Rennrodeln. Domen, why are you smiling? Everyone is smiling now. Why? It's happy day. It's race day. Yeah. So you have to smile. I don't smile because this is my first race. I don't know how it will be. Will be good. Good, yeah. I think so, yes. I drink a lot. No pity, man. That's just 9.9. Das sieht so. Luge and track. Ian Bartolines, 2 minutes start. Times for Josef Linus of Slovakia. Started 4.838. Finish time 45.642. So, that's loose. Wow. Wow. Today, one only. But he has to get to the finish. I know. I trust our coach. I think we've got a great coach. Jetzt wird's ernst. Heute kommt es drauf an. Ein Lauf, der muss sitzen. Nichts mit Training und einen Lauf versauen und dann mal einen guten bringen, sondern einen Lauf und der muss hinhauen. Wir müssen uns offiziell qualifizieren, das heißt, er braucht 5 Weltcup-Punkte, um sich für Olympia zu qualifizieren. Track is clear for Bruno Banani.
Hat er das noch nötig? Wahrscheinlich. Aber es war lustig. Wir haben es erst nicht ganz glauben können, was da auf der Startliste steht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es der richtige ist. Überhaupt so heißt. Good day for Tonga. Did you see Bruno? He came already. Oh, but he's still up there coming down. I was the last one. Hey, Okay. good to see you. Nice to see you. Congratulations. Yeah, Hey. yeah, thank you. Are you from Tonga? How are you? I'm Leasa. Yeah, and Wolfgang Yeah, Hader, they're I'm good. the press officer of the FAI. What's your first name? Wolfgang. Pleasure, pleasure, pleasure. Thank you for having us. We're grateful. Actually, I just wanted to, first, of course, let you know, on behalf of Her Royal Highness Princess Bililelu, Can you spell the name? it's HRH, H. RH, Her Royal Highness. PILOLEVU. And also on behalf of the Tongan Lush Association, I wanted to thank you for allowing us to participate in part of history. I mean, it's absolutely, it's incredible. It's great. There's no word to describe, so thank you. What was your place yesterday? 41. Quite good. How old are you? I'm 21. 21? Yeah. And you are born in Tonga? Yes. And you spend your whole life there? Or? And what is your profession? What did you study? I study computer science. Informatic, computer science. Okay. Oh. Pretty nice. Okay. Something else what you want to read in the story? Cool Runnings. Bruno Banani heißt der neue Eisblitz. Der 21-Jährige mit dem klingenden Namen kommt aus dem Pazifikstaat Tonga und ist drauf und dran, sich für Vancouver 2010 zu qualifizieren. Sehr gut. Das war nicht viel.
am Königssee haben wir diese S-Kurven, an denen man extra hoch hinauffahren muss, um die richtige Linie zu treffen. Von daher, von den Kurvenradien ist es sehr eng, von den durchfahrenen Kurvenhöhen ist es sehr hoch. Man muss wirklich den Mut haben, auch ganz hoch bis unter die Überdachung hochzufahren, den Schlitten hochsausen zu lassen, um dann die richtige Ausfahrt zu erwischen. Und von daher ist es psychologisch auch für den Fahrer eine entsprechende Herausforderung. Zwischenzeit gerade Ausfahrt 35,96. Heute geht es um alles. Oder nichts. Also ich kann eine gewisse Aufregung nicht verhehlen. Die Bahn ist frei. So, 4 Läufe hat er geschafft. Bedeutet, wenn er heute hier runterkommt, seinen Punkt einfährt, dann ist die Chance für Olympia extrem hoch. Wenn er irgendwo stürzt, ist die Olympiateilnahme gestrichen. Nach 1000 genommenen Hürden ist das heute die letzte. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Bisschen. 3,43 gestartet. Wenn er hier vorbei ist, wenn er dort vorbei ist, dann ist schon mal das Wichtigste geschafft. Am Kreisel. Laufzeit für Ivan Pavlutschew. Zeiten sind völlig egal. 40, 50 Point volle Bahn. Muss nur reinkommen. Er darf alles, nur nicht stürzen. Und jetzt Daumen drücken. Vorbereiten mit der Startnummer 33 aus Tonga, Bruno Banani. Und die Bahn ist frei für Bruno Banani. Startzeit 3,47. Ja, Alter. Oh. Bleib drauf. Ja, bleib drauf. Das war's. Ach du Scheiße. Und Sturz. Arzt. Kurzen Arzt, Leute. Bitte jemand Labyrinth. Doktor, schnell ins Labyrinth. Naja, eigentlich wollten wir uns auf den Weg nach Vancouver machen, aber das müssen wir halt jetzt schauen. Also momentan sieht es ja nicht so aus, als würde das so werden. Er hatte da noch mal Glück im Unglück, wenn man ehrlich ist. Es sieht jetzt so aus, dass er eine Gehirnerschütterung hat und durch das Rutschen auf dem Bauch liegt jetzt eine Hautverletzung am Kinn vor. I felt like I lost everything. I really felt like I failed everyone, you know. I don't want to do anything else. I don't want to go home. I just want to
get lost. I can't change anything. It's life. Every time I go somewhere, always Mom welcome me. And she told me that, about this kind of story will make you come and I just have to ignore everything, But I'm still a human and still can feel what other people say about me. I want to do luge for whatever long does it will take. I believe that I can make it, but no one knows. But it will depend on who can pay or where I can get money from. Like if they want me to show the underwear, it will be hard, but who cares about this? Ja, so ist gut, super. Ja, smiling, ja. Okay. Wow, super. This is fantastic, this position. It's great. Ja, so ist gut. Ja. Okay. Er hat bewiesen, dass er unglaubliches Talent hat. Wir wollen ihn unterstützen, auch wenn der Sturz in Königshafen Rückschlag war. Aber das gehört eben zum Sport dazu. Er scheint sehr talentiert zu sein und wir sind voller Optimismus, dass er das packt. But have a little bit height in the beginning. Okay. And before the middle, steer down. Okay. Have a long, flat exit. It's a big difference from last year. So most of the guys, they have their own secret in some curves, and I'm really happy that some of them share with me, tell me their little secrets, and everything is getting better and better. Jetzt kommt der Bruno. Das ist ein technischer Schwerpunkt hier, die Kurve 11. Hier kommt es darauf an, weil ja die Ausfahrt aus der Kurve 10 sehr schwierig ist, dann eben richtig an die Kurve 11 dran zu fahren. Wenn man das trifft, hat man keine Probleme, aber wenn es nicht ganz optimal läuft, dann wird es schwierig. Und das versuche ich hier zu korrigieren. Noch nicht optimal, aber wird immer besser. Das ist erstaunlich. Das ist gut.
Bruno Banani is still in ziel, finish time 59.24. Now with the German, they have so many coaches, and they like every training, one coach in the curves, and that's really help because at the finish, I can talk with them, and they tell me what I did wrong or was it good or bad on that run. So in one runs, you know a lot. Is Bruno here? Bruno, it was better than the run before. You had a good direction out of the Kreisel, but you went a little bit too early to 11. Please produce more height in the very beginning of 11, in the first 3 or 4 meters of 11, more height, and then twist the sled very early. Because you hit lightly the wall before 11. You have height in the beginning of 11, and it's perfect. Don't stop steering before the curve ends. Okay, understand. Okay, thank you. Explosive. Oh, that's Huh? Every day you have training with the Germans, and I always think that's why they are good. That's why they are the best and in this sport, because every day they have training, start training, fitness training, track training, whatever. They all do it like every day. Hat eigentlich jeden Tag eine enorme Steigerung in der Technik seiner Fahrten, und es ist schön zu beobachten, wie schnell er dazulernt. Ich glaube, meine Sportart wird es nie werden. Einfach zu schnell. Ich glaube, ich hätte Angst vor der Geschwindigkeit. Es ist eben schwer vorstellbar, dass du mit so einem Ding unterm Hintern 130 km/h fährst. Ne? Das ist natürlich der Wahnsinn. La pista è libera per Frank is clear per Daniel Pfister. Sono le prime curve con Daniel Pfister. Passa adesso alle curve Toro Corners. Raggiunge il tratto centrale con il passaggio alla chicane. In pista l'ultimo track, tempo di partenenti free e Toro Corners. Al 36.83 all'intermedio della chicane per Banani, 26.83 chicane intermediate. È veramente incredibile, guarda. Bellissimo. I like Bruno Banani! Unser Sport lebt nicht nur von den sogenannten Spitzennationen, sondern auch von den, ich sage jetzt ganz bewusst, nicht Exoten. Aber es ist auch in diesem Sport möglich, als Quereinsteiger mit einer wirklich professionellen Betreuung durch starke Nationen in sehr, sehr kurzer Zeit Bahnen sicher zu bewältigen. Es läuft grundsätzlich wie geplant. Wir haben direkte TV-Präsenz, zum Beispiel ZDF. Die Geschichte des Südseerodlers erinnert an andere Wintersportexoten, etwa an die erste jamaikanische Bobmannschaft, die sogar Stoff für eine Kinokomödie bot, Cool Runnings. Die Geschichte von Bruno Banani ist mindestens genauso gut. Dann geht es gleich zu Stern TV und das nimmt dann neue Dimensionen an.
bereite mich gerade auf den Gedanken vor, dass ich übermorgen rodeln werde in der Sendung. Ja, auf einer kleinen Rollrodelbahn. Und zwar werde ich gegen einen Rodel-WM-Teilnehmer antreten. Okay. Der einzig aktive Rodelsportler der Republik Tonga. Bruno Banani, der Rodler aus Tonga. Der heißt tatsächlich so. Der heißt Bruno Banani. Ja, original. Es ist kein Flachs. Gab es nicht mal Unterhosen von Bruno Banani? Absolut. Der heißt wie eine sächsische Unterwäschefirma. It's just the beginning. Women. Sex, drugs and rock'n'roll. That's the next level. I'm ready for that. Okay, fair enough. That's why we are here. And so let's just test. Let's go through all the questions they might ask, and let's be prepared. Just imagine I'm the cameraman and Susie, my assistant, is the reporter. First of all, take your hands out of your pocket. Okay. Don't look into the camera. Be friendly, but always keep in mind, the journalist is always friendly too, but it doesn't mean it is your friend. So, you have a very special name. Is this a typical Tongan name? Yes, we are the, I mean... Cheers, David. Cheers, bro. Cheers. I think it'd be better if there are some girls here, you know. I'm happy without it. Not just two of us. It's not necessary that there are girls all the time. Yeah. But we never have one. Yeah, okay. Tonga! Bruno Banani, the run is clear. Feedback is frei. Er hat alle, die für ihn wichtig sind, vor allen Dingen in Voraussicht auf die Qualifikation für Olympia, hinter sich gelassen. Und solange er seine direkte Konkurrenz in Schach halten kann, was er tut, ist alles gut. Schön, Bruno. Schön, Bruno. Man muss ja auch bedenken, wo er herkommt und dass er, ich sage mal, in jungen Jahren sicher mit Schneesport wenig zu tun hatte. Und er hat sich hervorragend entwickelt. Er ist sehr athletisch und was der hier auf allen Bahnen, muss man sagen, er kommt ja auf allen Bahnen zurecht und fährt gute Zeiten und er ist sicher noch ausbaufähig. World Cup. Congratulations. Well done. Good. Since the beginning of the season, I've been qualified for all Nations Cup, and my result getting better and better. Überraschung, Bruno Banani heißt gar nicht Bruno Banani. Ja, wie ist es denn bloß möglich, wo wir doch alle fest an das Südseemärchen geglaubt hatten? It can only be Matangi Tonga. I mean, yeah, after 4 years, we knew that it would come one day. Now it is the day. The Spiegel did the investigation. Then they found a Vancouver Sun article
then they rung up Tonga. I'm not afraid of anything. Ich muss wissen, wen ich angelogen habe oder nicht die Wahrheit erzählt habe. Ändert nichts an der Tatsache, dass es sehr ärgerlich ist. Ich war am Anfang einfach ein bisschen verunsichert. Ich habe den Spiegelartikel gelesen, wusste selber nicht, was ich davon halten soll. Es gibt einige Personen, die Bruno Banani heißen und von denen wir auch schon gehört haben. Aber in dem Fall hätten wir stärker recherchieren sollen in dem Moment, warum der gerade Bruno Banani heißt. Ich habe das eigentlich irgendwo im Hinterkopf immer vermutet. Als der beim ersten Mal auftauchte, damals in Calgary, habe ich mich über den Namen gewundert. Und dann wurde mir also ganz schnell der Reisepass vorgelegt. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten ärgert. Dass wir dieses Märchen verkauft haben und im Nachhinein entpuppt es sich als Köpenikiade. People change their names for a reason. You know, Mr. Tom Harry changed it to Tom Cruise because Tom Cruise is catchier. You know, Muhammad Ali changed it to Muhammad Ali versus Glacius Clay because Muhammad Ali catches. And so here comes Lush. Here comes Bruno. Go Tonga! Go Bruno! Go Tonga! Bruno Banani, you're the next. So, Bruno Banani gestartet. Auch wenn er nicht zu den allerbesten gehört, ist er doch einer der bekanntesten Rennrodler. 7.496. Schlechteste Startzeit momentan. Lange Jahre im Kreise, kommt relativ weit weg. An die Bande, das Gegenlenken. Ausfallbereit. Dann kommt wieder rechts, 106,9 Kilometer pro Stunde. Für Bruno Banani momentan 56,326. Zeit 56.326. Für mich kann es als Lösung nur geben, dass der zu seinem ursprünglichen Namen zurückkehrt und weiterhin seinem Sport nachgeht. Also ich würde das auch nicht perverse Marketing-Idee nennen, sondern eine clevere Idee, die im Endeffekt meines Erachtens unter Ausnutzung vielleicht der anderen Rechtslage im Südpazifik einen gewissen geschickten Marketingvorteil zustande gebracht hat, den das IOC wahrscheinlich nicht unterbinden kann. So to me, I don't think that the name change will be any issue for future in terms of participating to compete. Our position as an NOC is still 100% support, and I guess
It's just things that's just like a little bell. You just make the sound and it's tied down. Bitte. Hier mal verteilen, die Klassenlehrerin ist verantwortlich. Guck mal, hier ist der Bruder. I wouldn't be here to do the same thing if I wouldn't have changed my name. And it was not only my own decision. I had to talk with my parents on that day because they named me. And the answer from my family was, it's your choice, because you will have to choose a name and your future. And your name is just nothing. If you really wanted to do this, why not? Ready, I want mine just half cooked, okay? Hey Bruno. You don't know didn't study art or something, or? So, this is something. What is that? This is my steel. And what is this in front here? This is the edge, and then. Huh? Okay. What happens when you polish the machine? And this edge can. This one. Yeah. That's perfect. If it's it never should look like this. I tried to do it the same like you. You have like this, and then this. Okay. Yeah. And this one is the part that's on the eyes. Okay. Yes. And it should be like this, up here. It should be up, and then go like this. And not like this. You can see it's still. But if I do it like round like this, it will be more skiddy, you know? Going into the curve and so. Yeah, but Bruno, you want to be fast. So you should go to the limit. No, it's good. It's all or nothing. Take a seat, man. It looks good. Yeah? It looks good. Okay, I'm home. So, Bruno, enjoy your meal, man. Guten Appetit. Guten Appetit. Yeah, good, man. Good. It's a long time to be away from home, huh? It's like the whole summer till December. I must earn some money to finance my winter, so it's not so easy. If you don't earn money, it's hard to survive. But I would go and sleep under a bridge if it's necessary. But I can tell you one thing. Yeah, tell. Change your name. Select the weight separately. Finish times of 43.81. Third spot, 43.811. Start time 3.049. 4 selects remaining. Complete run number 1. 3.817. 43.51. Wir sind am Ende der Qualifikation für Olympia. Park City jetzt ist eine neue Bahn, er ist noch nie hier gewesen. Wir können überhaupt nicht einschätzen, wie das jetzt wird. The last few competition, sometimes in training I have better time than in my race. I had more pressure in me, and then I pressure myself too much because I know I have to do good and qualify, you know. Bruno weiß, jetzt kommt es drauf an. Ja, ich bin jetzt 4 Jahre gut gefahren, ich habe mich entwickelt, jetzt darf ich es nicht versauen. Und gerade dann passiert es halt. Ne? Also es ist eben eine Sportart, wo der Kopf enorm wichtig ist. Und die Bahn ist nicht einfach. Also selbst die richtig erfolgreichen Sportler, die vorne um die ersten Plätze mitfahren, haben hier ihre Probleme. The last Olympics, I missed out with 1 point, but before the Olympics, it was the same stuff. And I don't want to believe it again this time. And I just want to make way for the right moment. I just don't want to have the same feelings from the last Olympics, you know. Bruno, 2. Jetzt geht's los. Oops. How's he doing? I'm still sitting at the start. Should I watch or should I pass out? Oh my God, there he is.
da sitzt schon wieder drauf. Ausgehalten, da. Gut. Scheiße. 86. I see. 12, 13. I mean, seriously? Like, we're still for real, right? It's not deducting. I can tell you 100% on Saturday. Wait. Germany, Latvia, US. Yeah. Latvia, Yeah. Russia, Yeah. US. Yeah. Hmm? Latvia, Italy, Hmm? Russia, Okay. Austria, Hmm? Slovakia, Canada, Hmm? Russia, Czech Republic, Hmm? Italy, and Tonga. Okay. I just got the list, the overall standings after the 5 World Cups. Those were the 5 races that counted for the Olympic qualification. And now we have the whole list with all the athletes, and we have to cut some athletes out. Because in the World Cup, 5 men of each nation are allowed to slide, but for the Olympics it's only 3. So I will just have to write everything down, all the nations, and then I leave 3 people in and cut the rest out. And then we calculate and we see which place Bruno is. He has to be under the first 38 to be like safely qualified. Yeah. So then we have US. The goal was 30. Right now, 44. So we need to kick out some athletes, 6 people. Just count 3 and then kick out the rest. Okay, should be it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 33. Ta-ta. Tonga goes to Olympia. Hey, you're going to Sochi. I know. Listen. I mean, oh my God. First him. He's the one who did it, not me. God. Oh my God, Bruno. Oh my God. I wish Viola was around to see this. I swear to God, Isabel, the best coach in the world. Oh my God. Oh my God. I wish your mom was here though. I am so proud of you, Bruno. One man, you by yourself. How did you do this? I mean, I remember when we first went to your house when you won. Your mom sat there and emphasized the fact that you had a calling, that like God has plans for you. And now, look at it. How many years later? So now you qualified in the normal way because you are good and not because you are called Bruno Banani. So proud of you. You are going to carry our little island country in front of the whole wide world. You know, you're making history for every Polynesian out there. You're giving hopes to all the youth out there
never to limit themselves just because they grew up under a coconut tree. fai e mea tau nofo te whakaamu ki ai e ki tau lana a koe a pena ni whai ni ngā ulai. Nā makai kai la peo fia fia he sio koe TV he tau la kasi koe fupure anga lahi koe ia. A Brit. Ai re lahi ilonga peki funiu motu o whamalo atu peki he Palestini e tasaka umaa. Ka komiti mo ku matu a koe na ako he komiti luz ka mate ngata malo